Yeah, good evening, all the friends. This is Dr. Anjireddy, Head Department of Economics, Mahatma Gandhi University. So as you know, we have discussed in the last class about what? The population statistics and sample statistics and different methods of sampling, is it not? So after the sampling is done, what we do, we collect the information from the sample whom we have selected. Is it not? So that sample, when we are collecting information, again we have to use, how do we collect that information? That means what we uses. There are different methods to collect the information. One is interview method. The second is survey method. Third is observation method. Fourth is case study method. Then in this again further there are questionnaire method is also there. So these methods we employ and collect the information. About these methods we will see when the time comes, but briefly I'll tell you. The interview method, there will be two persons. One investigator, the person who is providing the information. You observe regularly in the TVs, you watch in the TVs. So one is asking certain like questions, it's not exactly questions. On certain points, they will ask the opinions of the respondent. So who is respondent? The respondent usually to be considerably expert or known person about that aspect. So such a kind of person is invited to the interview in the TV channels. Like that, you know, when we are collecting information also, we feel that the person is know that information. So from such person only we collect the information. We don't collect the information on what aspect that we are going to collect, that he doesn't know anything about it. So that is why we collect the information from a known person. And మనం ఈ శాంపుల్ పద్ధతిలో శాంపుల్స్ ఏవైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి శాంపుల్ నుంచి, ఆ శాంపుల్ యూనిట్స్ నుంచి మనకు కావాల్సిన సమాచారం సేకరిస్తాం. ఆ సమాచారాన్ని సేకరించడానికి ఒక 3-4 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి ఉంది, రెండవది క్వశ్చనర్ పద్ధతి ఉంది, మూడవది షెడ్యూల్ పద్ధతి అని ఉంది, నాలుగవది సర్వే పద్ధతి అని ఉంది, ఐదవ కేస్ స్టడీ పద్ధతి అని ఉంది. సో ఇట్లా ఒక 5-6 రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. దాంట్లో మనకు ఏ పద్ధతి వీలైతే ఆ పద్ధతి ద్వారా సమాచారాన్ని సేకరిస్తాం. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ కనుక తీసుకుంటే సాధారణంగా మీరు ఈ టీవీలలో చూస్తూ ఉంటారు, మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు. మామూలుగా ఒకరు ఆ టీవీ ఏ ఛానల్ అవుతుందో ఆ ఛానల్ సంబంధించిన వ్యక్తులు, మరొకరిని ఏ ఆస్పెక్ట్ మీద, ఏ విషయం మీదనైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తారో ఆ ఆస్పెక్ట్ కొంచెం నిష్ణాతులు అయినటువంటి వ్యక్తులను, అంటే బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులనే పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఆ టీవీ ఛానల్ వ్యక్తి అడుగుతూ ఉంటాడు. కరెక్ట్ ప్రశ్నలు అవి కావు, బట్ కొన్ని అంశాల మీద అడిగి వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని, వాళ్ళ యొక్క అవగాహనను అనలేము, బట్ వాళ్ళకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో అదేంటంటే అది ఇంటర్వ్యూ చేయడం ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అట్లనే ప్రశ్న పద్ధతి అంటేనే కొన్ని ప్రశ్నలు తయారు చేసి ఆ ప్రశ్నలు తీసుకుపోయి ఆ సమాచారాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తికి మనం డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు.
వాటికి సమాధానాలు రాసి పంపవచ్చు, లేదా పోస్ట్ ద్వారా పంపవచ్చు. ఆ ప్రశ్నలు ఏవైతే అడుగుతామో ఆ ప్రశ్నలకు సంబంధించిన సమాధానాలు ఆ వ్యక్తి రాసి మళ్ళీ మనకు పంపిస్తారు. సో అది క్వశ్చనర్ మెథడ్ ఆర్ ప్రశ్నావళి పద్ధతి. ఇంకొకటి సర్వే పద్ధతి. ఇది అంటే నేను చెప్తున్నదంతా దీనికన్నా ముందు ప్రాసెస్. సో ఆ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ కానీ, ప్రశ్న పద్ధతి ద్వారా కానీ, సర్వే పద్ధతి ద్వారా కానీ, కేస్ స్టడీ పద్ధతి ద్వారా కానీ, లేదా పరిశీలన పద్ధతి ద్వారా కానీ, ఏ పద్ధతి ద్వారా మనం సమాచారం సేకరించిన సమాచారాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఎదుటి వ్యక్తులకు లేదా మనకైనా అది రీడబిలిటీ అంటే దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకునేటట్టుగా మనం తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడే దాని ద్వారా మనం ఏమైనా అర్థం చేసుకొని ఇతరులకు చెప్పడం కానీ, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ వీలవుతుంది. లేదా మనం ఆ సమాచారాన్ని అదే విధంగా చదివితే we don't go anywhere. We don't understand from anything out of it. There may be several questions and different persons are given the different answers, and we have to consolidate that information so that we can understand what exactly that says, or what is that we draw from that information collected. So for that, what we we have to present that data, whatever we collected, in a classified procedure. So then only the statistics enable the investigator to manage the raw scores in such a way that they can be proceed with easy in a systematic and scientific manner. So there are different methods to organize and present the data. సో మనం సేకరించినటువంటి సమాచారాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి ఆ రా డాటా ఏదైతే ఏమంటారు ముడి పదార్థం అంటారు కదా, సో ఆ ముడి ఆ డేటాను మనకు ఉపయోగపడే విధంగా దాన్ని క్లాసిఫై చేసి ప్రజెంట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు దట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. ఓకే, సో హౌ డు వి do that? So there are different methods to do that. So some common types of classification, one is geographical classification. So according to the region or area. Suppose you collected information from Telangana state, 33 districts, or otherwise let us say some 4 or 5 districts. So these 4 or 5 districts, how do we select? We select to represent the total Telangana state. Is that not? So geographically, what do we say? The state is, we can divide in such a way that regions, that is Eastern Telangana, Western Telangana, North Telangana, South Telangana, Central Telangana. If at all, no, it is again based on our own understanding and our own kindness, we can classify this geography. So 4 or 5, whatever that you, or even 2 also, North, South, or East, West, or whatever. So according to the area, region, we classify 1. So in this classification, for example, you consider the production of wheat states-wise. If you take the country as a whole, there is an example here. So you can classify the states into different, what you call in a alphabetical order, or whatever the criteria that you take, or east, west, or south, north, something like that. So this is geographically you can do. The next is chronological. So chronological, it is on the basis of occurrence of incidents.
So manaku whatever the information that we have collected, it is we collect on the basis of some occurrence of incidents. So on the specific times or even a continuous series, or for example here sales are given 6 years. So about the sales from 1982, 83 to 87, 88. So every year 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87. So these different years, what is the sales? So in 82, 83, 175 lakhs. This is 175 lakhs rupees of sales occurred of something, whatever that you consider. It is of, wheat or paddy, or it may be of anything that you can consider. So like this is chronologically. Chronologically means according to the in some ascending order or descending order time period, we classify that information. So that is called the chronological. This is also one classification of the data. The second is qualitative classification. So certain categories you cannot quantify, but you just qualitatively you have to describe and say. Let us say this is something about what you call distinct categories. Let us say based on the intelligence, or based on the level of education, or based on the what you call, sometimes morality or employment. For example, population is classified on the basis of employment, employed, unemployed. So like this, these are the very qualitative aspects, but not exactly the quantitative. So these, if we are classifying accordingly, also we can arrange the data. So ఇవి ఏమంటారు, గుణాత్మకమైనవి. సో గుణాత్మకం అంటే మనకు లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అదొక గుణాత్మకం. యాక్చువల్లీ ఎంప్లాయ్మెంట్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది మనం పర్సన్స్ అయితేనే క్వాంటిఫై చేస్తాము, బట్ ఈ వాటి యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది యూ కాంట్ క్వాంటిఫై. సో ఇట్లాంటి కొన్ని అంటే అట్లే ఏమంటారు, ఇంటెలిజెన్స్, తెలివి, ఎంత తెలివి కలవడం అని చెప్తారు కదా, అట్లాంటివి. లేదా ఆనెస్టీ అంటే ఎంత నిజాయితీ పరుడు. సో ఇట్లాంటి కొన్ని క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పేటప్పుడు వాటిని క్లాసిఫై చేయడానికి అది కూడా ఒక పద్ధతి. దాని ఆధారంగా కూడా మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు. రెండవది క్వాంటిటేటివ్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఈ క్వాంటిటేటివ్, దిస్ వి క్వాంటిఫై. సో బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది what you call the aspect which you are taken up. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ మే బి క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ మంత్లీ సాలరీస్. సో some people get 10,000, some people get 20,000, 50,000, 1 lakh, something like that. So according to their salary, you can classify the employees. So that number of employees, you count it and you say classification. So this, it gives a numerical value. That means in numbers you can express and present the data. So that is one thing that you can do. So మనకు పరిమాణాత్మకంగా చెప్పడానికి దాని యొక్క లక్షణం, ఏ అంశం గురించి అయితే మనం చెప్తున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి లక్షణం పరిమాణాత్మక కొలిచి చెప్పగలిగేటటువంటిది మనం తీసుకుంటాం. ఉదాహరణకు ఒక కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగుల యొక్క జీతాలు, వారి నెలవారీ జీతాలు ఎంత ఉన్నాయో వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి జీతాల ఆధారంగా వారిని మనం వివిధ గ్రూపులుగా లేదా వివిధ సమూహాలుగా విభజించవచ్చు. అంటే ఒక 10,000 వచ్చే వాళ్ళు ఎంతమంది, 10 నుంచి 20,000 వచ్చేవాళ్ళు, లేదా ఒక 50,000 వచ్చేవాళ్ళు, ₹1,00,000 వచ్చే, అట్లా రకరకాల ఆ సాలరీస్ వాళ్ళకి ఇస్తున్న దాన్ని బట్టి మనం డిఫరెంట్ దాని కింద మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఆల్సో.
today intermediate results have been announced by the Board of Intermediate. అవునా? సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ లో మనకు రిజల్ట్ ఎట్లా ఇస్తారు? పాస్ ఫెయిల్ ఇస్తారా? ఎనీబడి కెన్ రెస్పాండ్? మార్క్స్ ఇస్తారు సార్. మార్క్స్ ఇవ్వరు తల్లి. సో పర్సెంటేజ్ వైజ్ ఇస్తారు సార్. లేదు, ఇప్పుడు అట్లా ఇవ్వట. అయ్యో, మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు? మీరు చాలా ఇప్పుడు గ్రేడ్స్ ప్రకారం ఇస్తారు. ఇప్పుడు గ్రేడ్లలో ఇస్తారు. ఇంతకుముందే ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాసు, థర్డ్ క్లాసు ఫెయిల్ అని ఇచ్చేది. అవునా? సో ఇప్పుడు ఆ విధంగా కాదు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఇస్తారు అంటే A+ గ్రేడ్లు ఎంత, ఏ గ్రేడ్లు ఎంత, B+ ఎంత, B గ్రేడ్లు ఎంత, D+ ఎంత ఉందో, D ఎంత, C+ ఎంత, C ఎంత, D ఎంత, ఈలా ఎంత, ఎఫ్ అంటే ఫెయిల్ అని. ఫెయిల్ అని చెప్పరు, F గ్రేడ్ అంటారు అంతే. F గ్రేడ్లు వచ్చారంటే ఫెయిలర్. సో మనం ఇప్పుడు ఎంతమంది? సుమారు 5 lakhs పీపుల్ హావ్ అపియర్డ్ ఫర్ ది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఈ 5 lakhs పీపుల్ ను అవన్నీ మనం క్వాంటిఫికేషన్ చేసింది కదా. మనకి ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏంది? ఏం క్యారెక్టర్ తీసుకుంటున్నాం? గ్రేడ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్. అవునా? సో A+ గ్రేడ్ లా ఎంతమంది వచ్చారు? సో దట్ నెంబర్ వి కౌంట్ అండ్ రైట్ ఇన్ దట్. ఏ గ్రేడ్ ఎంత, B+ ఎంత, B గ్రేడ్ ఎంత. సో లైక్ దట్ ఆ విధంగా ఆ క్యారెక్టర్ ప్రకారం మనం ఆ డేటాను క్లాసిఫై చేసి చెప్తాం. అవునా? అందులో మళ్ళా అనదర్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్. మేనేజ్మెంట్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్. దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ లో ఎంతమంది A+ వచ్చారు, ఏ గ్రేడ్ లో పాస్ అయ్యారు, B+ లా, B గ్రేడ్ లా. మేనేజ్మెంట్ అట్లనే ప్రైవేట్ వాళ్ళ ఏ గ్రేడ్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు. సో అట్లా మేనేజ్మెంట్ ప్రకారం తీసుకోవచ్చు. లేదా డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, జియోగ్రఫీ ఎంతమంది జియోగ్రఫీ అని చెప్పింది, డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ గా చెప్పొచ్చు. డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఏ గ్రేడ్లో ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు అది చెప్పొచ్చు. సో ఇట్లా మనం ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే ఆ క్యారెక్టర్ ప్రకారం క్లాసిఫై చేసి మెజర్ చేసి చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అర్థమైందా? ద నెక్స్ట్ దీంట్లో అగైన్ దెర్ ఆర్ 2 things. మనం ఈ క్లాసిఫై చెప్పడంలో కూడా డేటాను బేసికల్లీ 3 కేటగిరీస్ కింద చెప్తుంది. వన్ ఈస్ ఇండివిజువల్స్, ద సెకండ్ ఈస్ డిస్క్రీట్, ద థర్డ్ ఈస్ కంటిన్యూస్. So whatever the data according to the character that we collect and classify it. So here it said 2 categories only, but there it is 3 categories we can say. What are they? One is individual, second is discrete, third is continuous. So individual means each one. So it is very difficult to read 5 lakhs people. Ona? 5 లక్షల మందికి ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందో చదవడం మనకు వీలయ్యే పనా? కాదు. సో అట్లాంటప్పుడు వాట్ డు వి డూ? వీ హావ్ టు మేక్ దట్ డేటా రీడబుల్. సో రీడబుల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ఉంటే యూ కెనాట్. బట్ ఇండివిజువల్ వాట్ వీ కెన్ రీడ్ ఇన్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ వీ కెన్ రీడ్. ఇండివిజువల్ ఇఫ్ యూ టేక్ in English, what grade one is achieved. In second language, it may be Telugu or Hindi or Urdu or Sanskrit. So what grade that student has achieved. Similarly, the optional subjects, if it is a MPC, maths what grade, physics what grade, chemistry what grade. Or if it is BPC, botany what grade, zoology what grade, physics what grade, chemistry. So if it is CEC, commerce,
economics, civics. Similarly, HEC, history, economics, civics. So like that, individual, if you take individual subjects, we have to look at what grade they have passed. But if we take the all together, that is all the 5 lakh students, if you want to see. So by the subjects or otherwise even individual grades are not even subject, individual overall grade also, it's very difficult to read. So in such case, what do? We classified that data into 2 categories, that is discrete series and continuous series. So discrete series means, again, further I'll tell you, but here what I tell you is, yeah, and let us be here only. So discrete series means what we are mentioning grades, is it not? So in A grade, A plus grade, A plus grade. So out of 5 lakh students, how many are passed in the A plus grade? We write the A plus grade, left side, right side we write how many number is passed in the A plus. Similarly, next line, what do? A grade. So similarly, how many students are passed in A grade? So that number. Similarly, B plus. So like this, we give the grades on one side and number of persons passed on the other side against that each grade. So that is called the discrete series. So what we are doing, we are discreting. Discreting means we are separating one against the others. Is it not? So in A plus grade, this number of students passed is we are putting one category, and A category, A grade, that is another category. Similarly, B plus category, that is another category. Then B grade, another category, like that. So whatever 6 or 7 or 8. So each grade wise we are putting the numbers. So that is called the discrete. Is it not? Separating one from the other. You know, these 12 lakh students or 5 lakh students, even in within A grade, A plus also again that, you know, there is a range. There are 10 points, no, for grades. So A plus from what point to what point? That is some 8.5 to 10, something like that. So A grade, some 7 to 8.5. Then B, like that. So different grade points are there for each that grade. So that is the continuous series. That is 8.5 to 10 points. How many students are secured? So that we put the one number. Similarly, 7 to 8.5. So how many numbers? Next, some 6 to 7, that is 1, or 5.5 to 6. And then something 4 to 5.5, something like that. So each grades we will put grade points, and against that grade points we put the number. So similarly, what it says here, the employees missions. So against each mission, how many persons are working? If you take the continuous series, it is on the weights or distance or like that. You can take. So according to the weights, employees, some 60 kgs to 75 kgs, how many employees are there? Or 55 to 60 kgs or 70 kgs, how many are there? So some 45 to 55 kgs, how many? So like that. Or distance. You know, employees come from a different from their homes. So company to their residence distance, let us say 7.5 to 10 kilometers distance.
So above 7.5 and less than 10 kilometers. So how many employees are coming from that distance? Some, let us say 6 to 7.5 kilometers. How many are there? Or let us say 5 to 6 kilometers, 4 to 5. So like that, distance wise also we can put the numbers. So that is a continuous series. Now this frequency, when we are distributing according to the some our convenience, where I told the employees traveling distance or employees weights, or the students when we take in the grades or something like that, anything. So according to that frequency, we can put those numbers. So I'll show you that immediately. Then this frequency distribution is, we can call it as a, what you call, left side, right side. That is, we put the some range. If you take your Mars, let us say you have written some exam for 100 marks. So the 100 marks, when you written examination, we put the range 90 to 100 marks. How many students have got? Then 75 to 90, how many students have secured? Then 60 to 75, how many? So like that we make the sum. So here what we call left side is one part and right side is one part. So we are putting the range. Left side minimum range, right side maximum range. The first one what I said 90 to 100. So 90 is the minimum, 100 is the maximum. The next class, let us say 70 to 80 or 80 to 90. And then 70 to 80, 60 to 70. So one is one limit, that is called, we call it as a lower limit. The other is the upper limit, that according to that we classify the data. Discrete series, here one example is given. So it's a marks, let us say 20 marks, 25 marks, 30 marks, 35 marks, 40 marks, 45 marks, 50 marks. So 20 marks secure students are F means frequency. So this is, so here what you can see, discrete. So there are, we are separating one against the other. So the 20 marks is one, 25 is another one, the 30 is another one, 35 is another one, 40 is another one, 45 is another, 50. So this is called, we are separating each one the other. So there is no relation, direct relation between these two. Is it not? So 20 mark students, how many are there? 5. 25 mark students, 7. 30 mark students, 20. 35 marks, 10. 40 marks, 7. 45, 5. 50 marks, 1. So these are the frequencies against each marks. So this is discrete series data. So we are organized this data into a discrete. So how many are there? There are 55 students. So 55 students we have organized into according to the marks secure. So this discrete marks. So for this, why do we do? To find out the average mark. So average mark, again we will discuss. Some of you know already about it. So x bar is equal to sigma fx by n. So fx is this fx, x into f, we have fx, each one is multiplied and this is total. So sigma fx is equal to 1780. Like this we calculate the arithmetic. So to find out the arithmetic mean or any other, this average or any other statistical tool that you want to find out, the statistical measure that you want to find out, you can do this. అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి డేటాను
సో ఈ విధంగా ఈ మార్కులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అంటే 20 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఉండరు, 25 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు 30, 35, 40, 45, 50. ఈ ప్రతి మార్కు అంటే మనం ఇది ఈ మధ్యలో లేరు ఇక స్టూడెంట్స్. అంటే 20 నుంచి 25 మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు లేరు. ఫస్ట్ 20 తర్వాత 25 ఉంది. అట్లనే 25 మళ్ళీ మధ్యన ఎవరు లేరు, 30 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు. మళ్ళీ తర్వాత ఏంది 30 నుంచి 34 వరకు వాళ్ళు 35 వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా ఏంది ప్రతి దాన్ని మనం విచక్షణంగా అంటే మన విచక్షణ ఏం విచక్షణ అది ఆ మార్కులు పర్టికులర్ మార్క్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది అనేది మనం అందులో చూసి దాన్ని లెక్క పెట్టి ఆ మార్క్కి వ్యతిరేకంగా ఎంతమంది వచ్చారో రాస్తున్నాం. దాన్ని ఏమంటారు ఫ్రీక్వెన్సీ, తెలుగులో అయితే పౌనపుణ్యం. సో ఇది ఎక్స్ మీరు ఏదైనా అనుకోవచ్చు, నేను మార్కులు అని చెప్తున్నాను మీకు. సో 20 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు 5 ఉండ్రు, 25 వచ్చిన వాళ్ళు 7 ఉండ్రు, 30 వచ్చిన వాళ్ళు 20 మంది ఉండ్రు, 35 వచ్చిన వాళ్ళు 10 మంది ఉండ్రు, 40 వచ్చిన వాళ్ళు 7 ఉండ్రు, 45 వచ్చిన వాళ్ళు 5 ఉండ్రు, 50 వచ్చిన వాళ్ళు 1 ఉండ్రు. సో ఈ విధంగా 55 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఒక క్లాస్ లో. వాళ్ళకు వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా మనం ఈ వారికి మార్కులకు అగెనెస్ట్ గా ఎంతమంది ఉన్నారో లెక్క పెట్టి చెప్పినాం. సో ఇలాంటి డేటాని ఏమంటారంటే డిస్క్రీట్ సిరీస్ అంటారు, విచక్షణ పూరితమైన పౌనపుణ్యం. దీన్ని ఎందుకు చేస్తామంటే మనం ఈ అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే మనం అంక మధ్యమం అంటారు తెలుగులో. ఈ అంక మధ్యాన్ని ఒక సగటును ఏదైనా ఒక సగటును కనుక్కోవడానికి ఈ ఇచ్చినటువంటి డేటాను దత్తాంశాన్ని ఈ విధంగా మనం అమర్చడం జరుగుతుంది. సో ఈ అంక మధ్యం కనుక్కోవడానికి ఏం చేయాలి మనం, దానికి సూత్రం ఏంటంటే ఎక్స్ బార్ రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య. సో ఆ రాసుల మొత్తాన్ని చేయడానికి ఈ రాశిని ఈ రాశితో గుణిస్తే వచ్చింది ఇది. ఈ రాసులను ఈ విధంగా అన్నిటినీ గుణించి వచ్చిన వాటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం, మళ్ళీ కూడుతున్నాం. సో ఈ రాసుల మొత్తం ఎంత వచ్చింది 1780, రాసుల సంఖ్య అంతా 55. సో ఈ రాసుల మొత్తాన్ని రాసులతో భాగిస్తే మనకు సగటు మార్క్ ఎంత వచ్చింది 32.36. సో ఇక్కడ మనకి 20 మార్కుల నుంచి 50 మార్కుల వరకు ఉన్నాయి. కానీ సగటు మార్కు వచ్చే వరకు ఎంత అంటే ఎందుకు మనకి సగటు మార్పు తెలుసుకుంటున్నాం అంటే ఈ సగటు మార్కు తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ విద్యార్థుల స్థాయి ఏ విధంగా ఉందో అర్థమైంది. అంటే మన పరీక్ష పెట్టింది 50 మార్కులకి అనుకుందాం. సో 50 మార్కులకు పరీక్ష పెడితే మనకు సగటు మార్క్ ఎంత వచ్చింది 32.36 మార్కులు వచ్చింది. సో 32 మార్కులు వచ్చిందంటే అంటే సగటుని కన్నా 25 మార్కులు వస్తే సగటు మార్క్ సగట్లో ఉన్నట్టు, అవునా? సగంలో ఉన్నట్టు కదా. సో 32 అంటే సగానికన్నా పైన. సో అంటే ఎబో యావరేజ్ అని చెప్పవచ్చు. సో ఎబో యావరేజ్ ఉంది కాబట్టి సగటున విద్యార్థులంతా ఎబో యావరేజ్ తో పాస్ అయ్యారు కాబట్టి విద్యార్థులు కొంచెం ఎక్కువ తెలికైన వాళ్ళు కాదు కానీ కొంచెం తెలికైలమైన విద్యార్థులు అని చెప్పొచ్చు. ఎక్కువ తెలికల్లో కావాలంటే ఎంత రావాలి, సుమారు 40 అన్న ఉండాలి. 40 అన్న ఉంటే ఎక్కువ తెలికల్లో అని చెప్పడానికి ఉంటుంది. సో 32 కాబట్టి మనకు పర్వాలేదు, కొంచెం తెలికలైన విద్యార్థులు అని మనం ఈ సగటు ద్వారా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ విధంగా డిస్క్రీట్ సిరీస్ చేస్తాం. సో ఈ డిస్క్రీట్ సిరీస్ ను ఎట్లా చేస్తారంటే మీకు ఇక్కడ టాలీ నెంబర్స్ అని ఇస్తారు. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ నెంబర్లు 3, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ఇవన్నీ నెంబర్లు. ఈ నెంబర్లు ఏంటివంటే కుటుంబంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉండరు అనేది లెక్క. సో ఇక్కడ ఎన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి, 50 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. సో మీకు ఈ నెంబర్లన్నీ లెక్క పెడితే ఎన్ని ఉంటాయి, 50 ఉంటాయి, అవునా? ఈ 3, 2, 2, 1, 3, 4 ఉన్నాయి కదా.
అంటే మీకు ఈ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్ వచ్చింది కాబట్టి నారాయణ శ్రీ చైతన్య వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తారు చూడు, 1 1 1 2 2 2 3 అని. సో అట్లుంది ఇది. సరే, అవునా కదా? సో మనకి ఇది 50 మంది కుటుంబాలను ఇప్పుడు ఇట్లుంది. ఇది ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? దీని ఏమైనా చదవగలుగుతామా? ఏం అర్థం కాదు. కానీ దీన్ని మనము ఇగో కింద టేబుల్ ఉందా, ఇగో ఈ మధ్యన టాలీ మార్క్స్ వేయాలి. నాకు ఇది దీని ద్వారా ఏ రాలేదు, రేపటికల్లా చూస్తే ఎట్లా వేయాలో. టాలీ మార్క్స్ అంటే ఏం లేదప్ప. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దాన్ని, ఇప్పుడు ఇది 3 ఉంది, 3కి ఏం చేయాలి? ఇట్లా ఒక అడ్డగీత పెట్టాలి. పెట్టి ఇగో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఉందా, ఈడ 3 ఉన్న దగ్గర 3 ఏది, ఇగో ఈడుంది, ఏది నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ. ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో ఏంది, 3 చిల్డ్రన్ ఉండు కదా ఫ్యామిలీకి. సో ఈ 3 ఉన్నది ఏడుంది, ఈడుంది కదా. సో దీనికి ఎదురుగా ఏం చేయాలంటే ఒక నిలువు గీత పెట్టాలి. సో రెండోది 2 ఉంది, రెండో దాంట్లో ఇట్లా నిలువు గీత పెట్టాలి. మళ్ళీ 2 ఉంది, ఈ రెండో దాంట్లో రెండో నిలువు గీత పెట్టాలి. మళ్ళీ 1 ఉంది, ఈ 1 దాంట్లో. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకి ఇది లెక్క పెట్టుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ టాలీ మార్క్స్ సిస్టమ్ అంత అవసరం లేదు. బట్ అయినా స్టిల్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తున్నాను. బట్ ఈ కంప్యూటర్ వచ్చినా ఇగో ఇవి ఈ టేబుల్ మాత్రం చేసుకోవాల్సింది. అదే మనం మీకు కమాండ్స్ ఇవ్వడం నేర్స్తే తెలుసుకుంటే, అది కమాండ్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ అదే జనరేట్ చేసిస్తుంది. బట్ మీకు ఒకవేళ మాన్యువల్ చేస్తే మాత్రం ఈ విధంగా అర్థం చేసుకో. సో ఇది ఈ ఒక్కొక్క ఈ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క చిల్డ్రన్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ 9 వచ్చినాయి. 9 అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక 4 ఒక్కొక్క లైన్లు వస్తాయి. వచ్చినాక ఇట్లా నిలువు పెట్టి 5వ దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఇట్లా మళ్ళీ అడ్డం గీయాలి. దానికి అడ్డం గీస్తే అదొక 5 అని అర్థం. సో అది అడ్డం గీస్తే అదొక 5 అని అర్థం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాని నుంచి మళ్ళీ నిలుగు 4 గీయాలి, అంటే వచ్చే వరకు. మళ్ళా 5వది వస్తే మళ్ళీ అడ్డం. సో ఇట్లా ప్రతి అడ్డం గీసిన దాన్ని 5 అని మనం ఆ విధంగా ఎన్ని గీస్తామో అన్ని అడ్డాలు అన్ని 5 లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి వాటికి యాడ్ చేసుకుంటారు. సో అది లెక్క పెట్టుకోవడం ఈజీ అవుతుంది, కౌంట్ చేయడం. దానికోసం చేస్తాం. సో ఆ విధంగా మనకి టాలీ మార్క్స్ ద్వారా, టాలీ అని ఉంది కదా, టాలీ మార్క్స్ ద్వారా మనకి ఫ్రీక్వెన్సీని ఈ విధంగా ఇలా చేయాల్సింది. ఇళ్ళనేమో టాలీ మార్కులు వేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ దాంట్లో ఇలా టాలీ మార్కులు వేసి కౌంట్ చేసిన నెంబర్ను ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ దాంట్లో వేస్తాం. సో ఈ 0 అంటే పిల్లలు ఎవరు లేని ఫ్యామిలీస్ 4 ఉన్నాయి. ఒక్క చైల్డ్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ 9 మంది ఉన్నాయి, 9 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు 10 ఉన్నాయి. 3 పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు 12 ఉన్నాయి. 4 పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు 7 ఉన్నాయి. 5 మంది పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు 6 ఉన్నాయి. 6 మంది పిల్లలు ఉన్న కుటుంబాలు 2 ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనకు 50 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. సో ఇలా మనం ఇంకా ఏం చేయవచ్చు అంటే ఈ విధంగా 0 వాళ్ళు ఎంతమంది, 1 వాళ్ళు ఎందరు, 2 వాళ్ళు ఎందరు, 3 వాళ్ళు ఎందరు, 4, 5, 6 ఉన్నాయి కదా. ఇది కొంత మనకు ఏమంటారు అవగాహన, అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ మనకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే 3 పిల్లలు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 12 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ 10 ఉన్నాయి. సో 10, 12, 22. 2, 3 ఉన్న ఫ్యామిలీస్, ఈ మొత్తం 50 ఫ్యామిలీస్ నెంబర్లో ఇవి 2 ఎక్కువ ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు. అంటే ఇవి 2 కలిపితే దాదాపు 40% దాటుతాయి, 50% దగ్గర వస్తుంది. అంటే ఈ కుటుంబాలు 2 లేదా 3 ఉన్న చిల్డ్రన్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పచ్చు. అయితే ఇలా సగటు ఎంతమంది చిల్డ్రన్ ఉన్నాయని కూడా చెప్పచ్చు. కొందరికేమో 0 ఉంది, కొందరికేమో 6 ఉంది. సో అటు 0 కాకుండా 6 కాకుండా యావరేజ్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఫ్యామిలీ సైజ్ అని అర్థం.
సో అప్పుడు మనం ఈ దాన్ని ఇంతకుముందు చేసినది ఉంది కదా, సో ఈ వీటిని ఫ్రీక్వెన్సీతో మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దాన్ని టోటల్ చేసి దాన్ని మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ తో డివైడ్ చేస్తే మనకు యావరేజ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారో వస్తుంది. ఓకేనా? సో యావరేజ్ చిల్డ్రన్ తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏం చేస్తామంటే మనకు పాపులేషన్ పెంచాలంటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి, పాపులేషన్ తగ్గియాలంటే ఇంకో నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సపోజ్ మనకి ఇక్కడ పాపులేషన్ యావరేజ్ సైజు 5 వచ్చింది అనుకోండి, 5 వస్తే అప్పుడు ఏంది, మన పాపులేషన్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, టోటల్ పాపులేషన్ ఇంకా పెంచుకోవాలనుకో. సో 5 ఉంటే దాన్ని 5ను యావరేజ్ పాపులేషన్ సైజ్ 5 కాకుండా 7కి పెంచడానికి ప్రయత్నం, 8 పెంచడానికి. సో ఆ విధంగా పాపులేషన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, తగ్గిస్తున్నాం. మన దగ్గర మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 అయినా కాబట్టి పాపులేషన్ లో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ పాపులేషన్. సో దెన్ what we are trying to do, we are reducing our family size to as less as possible. So now average family size is around 5 point something is there in case of India. So this should be reduced to the less than 4. So less than 4 koste, then population comes under the control and మనకు పాపులేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీలవుతుంది, లేకపోతే కష్టం. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ సిరీస్. అంటే మనకు ఈ విధంగా ఈ ఫ్యామిలీ సైజ్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇంకా ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువైనాయి అనుకో, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ ఫ్యామిలీను గ్రూపులుగా విభజించాలి. అంటే 0 to 1 ఎంత, 1 to 2 ఎంత, 2 to 3 ఎంత, అట్లా. సో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనకు అది ఫ్యామిలీ సైజ్ తక్కువ ఉండడానికి వేరే ఏదైనా ఏజ్ గ్రూప్స్ లేదా ఇంకేదైనా ఉందనుకోండి, దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఏజ్ గ్రూప్స్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు మనం. ఏ విధంగా, సో 0 to 10 years ఎంతమంది ఉన్నారు, 10 to 20 years ఎంతమంది ఉన్నారు, 20 to 30 years, 30 to 40. సో అట్లా మనకి 10 గ్రూప్స్ వస్తాయి. అంటే 0 years ఉంటారు, 1 year ఉన్నారు, 2 years, 3 years, 4 years, అట్లా 0 నుంచి 10 years. అంటే 0 to 10 years మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారు. అట్లనే 11 to 20, 21 to 30. సో ఆ విధంగా మనం క్లాసులను డివైడ్ చేసుకొని ఆ క్లాస్ మధ్యన ఉన్నటువంటి కౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో కౌంట్ చేసి దానికి ఎగనెస్ట్ గా రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అదే కంటిన్యూస్ సిరీస్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, ఫస్ట్ 0 to 10 రాసిన నెక్స్ట్ ఏం రాసినాం 11 to 20. సో 0 to 10 we have covered, then we are coming to 11 to 20. So after 10 there is a 11, there is no gap, is it not? So it is a continuous 11 to 20. Then next 21 to 30. Then next 31 to 40. Then 41 to 50. Like that we write continuously that numbers. That is why it is called as a continuous series. So here, when we are writing the continuous series, what we say 0 to 10 or whatever the number, so this is, we call it as a class interval. What should be the class interval? Whether it is 5 or 10 or 20 or 30 or 50 or 100, that we have to decide. So how do we decide? We have to take the population or whatever numbers that we are counting, in that what is the lowest number, what is the highest.
So we have to take that lowest and the highest number. Let us say lowest is 0, highest is 100. So మనకు ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇంతకుముందు చెప్పిన కదమ్మా, ఇది గ్రేడ్ పాయింట్స్ ఎన్ని 10. సో 10 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో లోయెస్ట్ 0, హైయెస్ట్ 10. సో వీటిని మనం ఎన్ని గ్రూపులుగా విభజించుకోవాలో మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎన్ని కావాలి, 2 కావాలన్నా, 4 కావాలన్నా, 6, 7, 8, 9, 10 అంటేనేమో మనకు 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 అట్లా ఆ విధంగా 1 తోటే వస్తుంది. సో 1 నెంబర్ గ్యాప్ తోటి మనకు 10 గ్రూప్స్ వస్తాయి. ఎక్కువ నెంబర్ ఉంది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలంటే ఆ లోయెస్ట్ నెంబర్, హైయెస్ట్ నెంబర్ లకి డిడక్ట్ చేసి వచ్చిన దాన్ని మనం ఎన్ని గ్రూపులు కావాలో దాంతో డివైడ్ చేస్తే ఆ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఒక క్లాస్కు మరో క్లాస్కి ఎంత గ్యాప్ ఉండాలో తెలియజేస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్. సో వాట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లిమిట్, వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ లిమిట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఏం 10 to 20 అన్నాడు, ఆ 20 to 30. సో 10 to 20 is the 10 is the lower limit, 20 is the higher limit. So 20, 30, 20 is the lower limit, 30 is the higher limit. So like this, you will have a classes. So how many classes that you have? 10 classes, let us say. So ఇక్కడ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ఆ విధంగా 100 వరకు రాస్తే you will get the 10 classes. Okay. సో అట్లా మన క్లాస్లో ఎన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని కావాలో అన్ని మనకు ఉన్న డేటా ప్రకారం దాన్ని డిఫరెన్స్ ను మనం ఎన్ని క్లాసులుగా డివైడ్ చేస్తే మనకు ఆ గ్యాప్ ఎంత పెట్టుకోవాలో తెలుస్తుంది, ఆ ఇంటర్వెల్ ఎంత పెట్టుకోవాలో తెలుస్తుంది. సో that way we determine the class interval. Okay. So class frequency. What is the class frequency? So against that class interval, let us say what I said just now, 10 to 20. ఆ 10 to 20 మార్క్సే అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి, ఆ రెండింటి మధ్యన ఎంత కౌంట్ వస్తుందో ఆ కౌంట్ను మనం లెక్క పెట్టిన వాటిని ఆ 10 to 20కి ఎగనెస్ట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీలో రాయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్ ది దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ 10 to 20 మధ్యన ఎంత ఉందో అది వస్తుంది. లేదా 20 to 30. సో 20 to 30 మధ్యన ఎంత ఉందో కౌంట్ చేసి ఆ 20, 30 ఎగనెస్ట్ గా రాస్తుంది. 30 to 40 ఆ విధంగా ప్రతి క్లాస్ కు ఇంటర్వెల్ కి అగెనెస్ట్ గా అవి రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇలా ఇంకొకటి క్లాస్ మిడ్ పాయింట్ అంటే, అయితే ఇది మనం ఈ యావరేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు చెప్తారు క్లాస్ మిడ్ పాయింట్ అని. అంటే మనకు 10 to 20, 20 to 30 ఈ విధంగా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ చేసినాం కదా, వాటిలో ఏదో ప్రతి క్లాస్ లో కూడా మనకు మిడ్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఆ మిడ్ పాయింట్ ఎట్లా వస్తుందంటే లోయెస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్, హైయెస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ యాడ్ చేసి దాన్ని 2తో డివైడ్ చేస్తే ఆ మిడ్ పాయింట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 to 20 అన్న, సో 10 plus 20, 30/2. సో 15 is the మిడ్ పాయింట్. సో ఆ విధంగా ప్రతి క్లాస్ కు మనం మిడ్ పాయింట్ ఫస్ట్ దానికి 50 వస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ 20 to 30 దాంట్లో 25 వస్తుంది. దెన్ 30 to 40 దాంట్లో 35 వస్తుంది. సో ఆ విధంగా మనం 15, 25, 35, 45, 55, 65 ఆ విధంగా ప్రతి దాంట్లో మనకు మిడ్ పాయింట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? Are you following? Yes, sir. So one more thing is there in this. The class intervals రాసేటప్పుడు there are two things. One is sometimes we write without putting any
limit to the one class interval. So this happens only in the last class interval or first class interval. It cannot do in between. So ఇప్పుడు మనకు 100 10 to 100 రాసిన కదా, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ఆ విధంగా రాసిన కదా క్లాస్ ఇంటర్వెల్. సో అలా 10 is the lowest, 100 is the highest. సో 100 లాస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఏముంటుంది మనకు 90 to 100 ఉంటుంది. అయితే 90 to 100 మనకు నెంబర్ ఉంటే రాస్తాం. ఒకవేళ నెంబర్ లేదనుకో, అంటే ఒకవేళ మనకు ఎంత ఎక్కువ వచ్చినా అందులో మనం ఆ నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి, దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి. సో అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే 100 లిమిట్ పెట్టకుండా మోర్ దెన్ 90 లాస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ అట్టే రాస్తాం. 10 to 20, 20, 30, 30 to 40. We write all those things like that continuously. But the last interval, what we write is, we are supposed to write 90 to 100. But what we do here is, we don't write 90 to 100. What we write is greater than 90. So it may be any number greater than 90. So that we call it as a open-end class interval. So similarly, let me starting out. So 10 and now 10 to 20. Sometimes what you do is 20 10 to 20 anakunda less than 20 or less than 10. So it may be any number less than 10. It may be a 9, it may be 8 or 0 or minus any number. So that is called that is also open end. So starting or ending. So ఆ విధంగా ఉంటే that is called as a open end class interval. ఇంకొకటి ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్. ఎక్స్క్లూజివ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అంటే, ఎక్స్క్లూజివ్ మీన్స్ what I said just now, 10 to 20, next 20 to 30. So here what is happening is 20 is in 10 to 20 also 20 is representing. Next class 20 to 30, there also the 20 is representing. Suppose a person has got mark 20. So అతన్ని మనం 10 to 20 లేయాలా, 20 to 30 లేయాలా, రెండిట్ల దగ్గర 20 కనబడుతుంది కదా. So it becomes a difficult question for us, whether that student has to be put in first 10 to 20 or next 20 to 30. The student can fall into either of these categories, is it not? Because 20 is representing the student. So అట్లాంటి టైంలో అట్లా రెండిట్లలో రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఎక్స్క్లూజివ్ ఉండాలంటే what we do is 10 to 19. The next class starts with the 20, again 29. The next class starts 30, 39. So these are the exclusives. One class doesn't include the other class. So that is called as the exclusive class interval. Inclusive means what I told just now. So first class interval 10 to 20 చెప్పినా, next class 21 నుంచి స్టార్ట్ చేయట్లేదు, 20 నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం. సో 20 to 30. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం వాట్ యు కాల్ 30 to 40. సో ఆ విధంగా ఇంక్లూజివ్ గా ఉంటుంది, ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటుంది, ఇంక్లూజివ్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంటే ఒక రకంగా, ఇంక్లూజివ్ ఉంటే ఒక రకంగా, ఆ విధంగా కూడా మనం రాయవచ్చు. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూస్ డాటా ఉంటుంది ఈ విధంగా. సో మంత్లీ సేల్స్ ఇన్ థౌజండ్స్. సో 3000 to 3050. So next year what is happening? We have started again 3050. So 350,000. Actually we have to write here 351. We should not include a 350. So ఈ విధంగా ఉంటే ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ 350 వస్తుంది, ఇక్కడ 350 వస్తుంది, ఈ రెండిట్లలో ఇంక్లూజివ్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఉంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఇంక్లూజివ్. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే సో ఇక్కడ 350 పెడితే ఇక్కడ ఏం కావాలి, 351 రాయాలి, 351 to 400. సో ఇక్కడ
401 to 450. ఇక్కడ 451 to 500. ఇక్కడ 501 to 5. సో అట్లా వస్తే అది ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఓపెన్ ఎండెడ్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ 700 to 750 ఉంది. లాస్ట్ క్లాస్ మనం గ్రేటర్ దాన్ 700 పెట్టచ్చు. సో ఇట్ మే బి ఎనీ నెంబర్. లేదా స్టార్టింగ్ లో కూడా 300 ఉంది, 350. సో లెస్ దాన్ 350 అంటే ఇట్ మే బి ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్, ఈవెన్ మైనస్ నెంబర్ ఆల్సో ఇట్స్ లెస్ దాన్ 350. సో ఆ విధంగా మనం ఓపెన్ అండ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. సో like this we have the what you call class intervals. So what we have the guidelines to prepare the class intervals. So what are the guidelines? Values should not be come in between. It should not be too large and it should not be too small. Like మనకు వచ్చినటువంటి క్లాస్ లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మరి పెద్దగా ఉండొద్దు, మరి చిన్నగా ఉండదు. 300 to 350 ఉంది కదా, 350 to 400. సో ఇక్కడ మనకు ఈ డేటా ఏంటంటే 300 to 750 మధ్యన ఉంది. సో అందుకోసం మనం ఎన్ని క్లాసులు వచ్చినాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 క్లాసులు వచ్చినాయి. సో మనకు ఒక 9 క్లాసులు వచ్చినాయి కాబట్టి మనకి ఇది రీడబిలిటీ ఉంది, అవునా? అలా కాకుండా ఇది ఇంకెక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 300 to 3000 4000 వరకు ఉందనుకో. 4000 వరకు ఉంటే ఇదే 50-50తో గ్యాప్ చేస్తే మనకు ఒక్క పేజ్ కాదు 3-4 పేజెస్ వస్తుంది. ఆ 3-4 పేజెస్ వస్తే అది రీడబిలిటీ వస్తుందా? యూ కెనాట్ రీడ్. సో ఇఫ్ it should be in one page and it should not be too small, it should not be too big. మరి ఎక్కువ ఉండొద్దు, మరి తక్కువ కూడా ఉండదు. ఒక రీజనబుల్ గా అంటే మనం ఎంత చదవడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందో అంత సౌకర్యంగా ఉండేటట్టుగా చేసుకోవాలి. సో అదొకటి. ఒకవేళ మరీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం యూ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సైజ్. సో ఇప్పుడు 50 ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సైజ్ అంటే. క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎంత ఉంది, 50 ఉంది. ఈచ్ వన్ దానికి 50 ఉంది. 50 కాకుండా అప్పుడు 100 చేసింది. సో 100 చేస్తే తగ్గింది అనుకోండి, ఓకే. లేదు ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు 150 చేసుకో. 150 చేసినా తగ్గలేదు అనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువనే ఉంది. సో ఆ విధంగా మనకు అంటే మనకు ఎన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటే మనకు రీడబిలిటీ వస్తుందో దాని ప్రకారం మనకు ఆ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ సైజ్ పెట్టుకోవాలి. సో అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఈ డిజైన్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ సైజ్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. కొన్ని ఎక్కువ కొన్ని తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. కొన్ని ఎక్కువ కొన్ని తక్కువ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే, మనం యావరేజ్ వాల్యూస్ ఏదైనా ఎనీ స్టాటిస్టికల్ what you call parameter we are calculating, it becomes difficult. అన్ని మన ఈక్వల్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటేనే మనం ఏ స్టాటిస్టికల్ పారామీటర్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అంటే యావరేజ్ కానీ డిస్పర్, మీకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు చదువుకోరు కాబట్టి తెలుసు కదా, యావరేజ్ ఏంటివి, అర్థమెటిక్ మీన్, మీడియన్, మోడ్, అవునా? ఇంకోటి జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ ఉంది, కానీ అది మీరు చదువుకోలే, మీకు ఇప్పటి సిలబస్ లో కూడా లేదు కదా. అది ఉన్నదా? లేదు సార్. జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ లేదు. ఉంది సార్. సార్ మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటే అది కూడా వస్తుంది కదా సార్? అదే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీలేనే.
మీకు అర్థమెటిక్ మీన్ ఉంది, మీడియన్ ఉంది, మోడ్ ఉంది. ఈ మూడే ఉన్నాయి కదా. కాదు సార్ 5 ఉన్నాయి సార్. 5 ఉన్నాయా ఇప్పుడు? Geometric mean ఉంది సార్. ఉంది ఆ? సార్. Arithmetic mean ఉంది geometric సార్ థర్డ్ యూనిట్ లో అచ్చా, జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్ మీన్ కూడా ఉంది. ఉంది ఉంది సార్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 5 ఈ 5 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఇది జామెట్రిక్ మీన్, హార్మోనిక్, ఇవి సెంట్రల్ టెండెన్సీ లేదా యావరేజెస్ అంటారు. మీకు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ ఏంటి, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ అని ఉన్నాయి. మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్ ఏంటి, రేంజ్, క్వార్టల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. సో అవి ఫస్ట్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని ఆధారంగా మనం అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏవి, మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్స్. సో వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా, ఇవి ఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా మనకి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అనేది, క్లాసెస్ అనేటివి చాలా పరిమితంగా ఉండాలి. అదొకటి. రెండవది ఏంటి, అన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్ కూడా సమానంగా ఉండాలి. ఓ దానికి ఎక్కువ, దానికి తక్కువ ఉండదు. ఇంతకుముందు చూసినాం మనం అన్నిటికీ 50-50 ఉంది. అట్లా కాకుండా ఓ దానికి 100, ఓ దానికి 50, ఓ దానికి 10 అట్లుండదు. అట్లుంటే ఏమైంది, మనం ఈ యావరేజ్ కానీ లేదా ఈ డిస్పర్షన్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కష్టమవుతుంది, అవి చేయలేము. అదొక ప్రాబ్లం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యావరేజ్ అన్ని ఈక్వల్గా ఉండడం ఒకటి, మరీ ఎక్కువ లేకుండా మరీ తక్కువ లేకుండా ఉండడం. తర్వాత 0 తోటి స్టార్ట్ చేయకూడదు యూజువల్గా. అంటే మనకు ఆడ ఉన్న నెంబర్స్ని బట్టి స్టార్ట్ చేస్తాం. 1 or 2 or వాట్ ఎవర్ సమ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఏ నెంబర్ ఉంటే ఆ నెంబర్. లాస్ట్కి మాత్రం హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది ఉందో అది పెడతాం. అయితే ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ చేసేటప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, హైయెస్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళి లోయెస్ట్ నెంబర్ను తీసేసి వచ్చిన దాన్ని మనకి ఎన్ని కావాలనో అన్నిటికీ డివైడ్ చేసుకుంటే అవి వస్తాయి. సో మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఒక 1 lakh ఉంది, లోయెస్ట్ వాల్యూ 10,000 ఉంది అనుకోండి. సో హైయెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూ డిఫరెన్స్ ఎంత అయింది, 90,000. 90,000. సో ఈ 90,000 మనం ఎన్ని క్లాస్ గా కావాలనుకుంటున్నాం, ఒక 5 కావాలనుకుంటున్నావా, 10 కావాలనుకుంటున్నావా, 20 కావాలి. మళ్ళీ 20 అయితే ఎక్కువ అయిపోతుంది, మనకు ఒక పేజీలో రాదు. యూజువల్ గా 7-8 అట్లా ఉంటే మంచిగా, 10 వరకు కూడా ఓకే. 10 కూడా కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది. మళ్ళీ 3-4 అయితే మరీ స్మాల్ అవుతుంది. సో అట్లా మనకు అన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని కావాలో అది. సో 9 ఉంది కాబట్టి 90 ఉంది కాబట్టి మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఈచ్ 10 వస్తుంది. 9 తో డివైడ్ చేసుకుంటే 10. సో ప్రతి క్లాస్ ఇంటర్వెల్ కు 10 వస్తుంది. లేదా 5 కావాలనుకోండి, 5 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమైంది, 5 1s 5, 5 8s 40 కదా. 18 క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది. సో 18 తోటి మనం కొంచెం చేసుకొని 20 వచ్చినట్టు చూసుకోవచ్చు. సో అట్లా అంటే మనం ఆ విధంగా క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎట్లా అనేది దాన్ని బట్టి మనం డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే వీటిని మనం ఈ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ చేసినాక గ్రాఫికల్ గా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. గ్రాఫికల్ గా ప్రజెంట్ చేస్తే కూడా అవి మనకు ఎట్లా కనబడతాయి, ఏముంటుంది అనేది I will discuss in the next class.